and Clara felt the effects of our battle with the Guardian? I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is even greater than his hostility to Wildfire. If you're worried, you could look for them over at the robot settlement. Natürlich. Das ist ja wie, wir verabschieden uns bei allen. Outsiders. For friends of Clara. How did you know that was Perkins? Thank you for rescuing Clara. Seems like Perkins picked up a stammer. Its language module must have malfunctioned. Can you take us to Clara? Outsiders are friends of Clara. Follow me. Ganz ist er ja noch. Diese kleine Handgranate. You have visitors, Clara. Oh, it's the variables. Ein neuer Spitzname für unsere Sammlung. There was a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% probability. The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. It was not built to fight. Oh, Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Branya made a promise. The Underworld and the Overworld will soon be reunited. Which means that you, Svarog, you won't have to worry about preserving the Underworld for the time being. March, everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but now... Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. deine Zukunft liegt in deiner Hand. Calculation result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. Oh. Mission erfüllt. Du hast eine neue Nachricht erhalten. Ja, super. Bro. Warte mal. März, Dan Hang, Likao. Seid ihr das? Die Androide kann tatsächlich Nachrichten senden. Dein Geschmack. Wie fühlst du dich körperlich? Einfach ignorieren. Dank Seele geht's mir jetzt gut. Gut zuhören. Ich habe dir bereits den Befehl erteilt, die Blockade zwischen... Oh, Gruppenchat von Bronya, Likao, Merz und Dan Hang. Oh. Ich habe dir bereits den Befehl erteilt, die Blockade zwischen Ober- und Unterwelt sofort zu beenden. In der Unterwelt sollen manche Leute schon davon erfahren haben. Die Seilbahnstation war ein jahrelang außer Betrieb. Sollte jetzt aber jemand bald wieder aufmachen. Oh, okay. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zu meiner Nachfolgezeremonie in der Oberwelt kommt. Juhu. Das würden wir natürlich nicht verpassen. Wir sehen uns dort, hehe. Wir werden dort sein. Wir sehen uns dort, hehe. Dann sehen wir uns dort. Rosen. Oh no. That's our Branya. Quick as a flash. Warum? She certainly moves a lot faster than some people I know. If you haven't got anything nice to say right now, zip it.
Ha? Ja, das wird ein neuer Spielspaß. I'm with you. Oh, ich wusste nicht, dass Hook einen Angriff hat. Toll. Ich vermisse die ganzen Verbesserungen. Weißt du was? Ich nehme das Ding auch mit. Ich muss. Ich fühle mich gezwungen. Sicherheitspalast. Gib mir diese Saat. Irgendwann stehe ich da und denke mir so, jetzt muss ich alle Gebiete durchsuchen, um diese Items zu... Okay. Naja, jetzt sind sie wenigstens alle vereint. Große Schwester? Was? Clara. Ah. Ah. Oh, hier geht's gar nicht rein. Wo geht's denn jetzt hin eigentlich? Es gibt keinen offiziellen Weg nach hoch. Okay, na gut. Gehen wir so hoch. If we're not on patrol, we should get some rest. You made it. I thought you were about to miss out on a moment of history. A moment of history. No way! After all our hard work, how could we miss out on the final celebration, right? Ich sitze da mit den Kindern. I smell it too. For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means rediscovering old ways of living. Return to normality. Survival is no longer the top of the agenda. But for the children who were born into this era, who grew up in this isolation, this will be a new life altogether. Ja. Once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. Those of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. This is a day to remember. We should welcome it with smiles. If you have time, talk to the folks here. Every one of them will tell you about their excitement. Then when you're ready, let's go home. Mit wem kann ich alles reden? Mit alten Leuten? Finally, I can get back to supervising the cable cars. I thought I'd spend the rest of my life in those mines. Ach ja, stimmt. Seilbahnfahren. It's you, the liberators of the underworld. You're the first passengers we've had since being sealed off. It'll be my honor to get you to the surface in one piece. Relax. In all my 20 years on the job, there were only ever... Anyway, none of them were serious. So, ready to climb aboard? No problem. Seilbahn? Warum rede ich mit jemandem einfach mittendrin? Hä? Ich kann mit anderen Leuten reden, aber ich kann auch mit gar keinen reden. Ah, hier. The guards, they move so quickly. Don't you think that's a little fishy? I think it's hard to believe, but I've met that young lady, Branya. We didn't talk much, but she felt trustworthy to me. I don't really know what kind of person the new Guardian is, but I heard the three outsiders are on good terms with her. Those three are really capable people. If they believe the guards, then there's no reason for us not to. I guess. Huh. Fedora's right. They saved lots of people at the mines. I think they can be trusted. Das Leben gerettet. Vielleicht könnte man. Mommy, what do children in the overworld dress like? Mommy doesn't know either, sweetie. The overworld is different from here. Their fashion is always changing. I don't know what's popular these days. Then, will other children laugh at me when we go up? Don't be silly. That won't happen.
Mommy's gonna buy you some pretty new clothes as soon as we're on the surface. Deal. Thanks, Mommy. Jedermanns Liebling. Oh nein, nicht die Neuigkeit des Tages. Nein, nein, ich will es nicht. Nein, ich will es nicht lesen. Weg da. Weg da. Okay, gut. Ja, wir gehen mal weiter. Ich glaube, wir haben alle durch. So, ready to... Ja. Brothers, sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages, gather round. The cable car passenger service is about to restart. Whoa! Look at the big blue ceiling. That's not a ceiling, Hook. That's the sky. So this is the overworld? The air here smells different. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom tastes like. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind was filled with everything I wanted to do on the surface. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. And let the day just pass me by. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. Oh. Voll toll. Ein Happy End. Ah, ich wollte gerade sagen, ich werde mir das heute auch noch ein bisschen genießen. It's Gepard. Is he here to meet us? Bin ich Gepard oder ist er He's still Gepard? on duty. Huh. He must have recovered quickly. Oder sind wir beide Gepard? Let's go say hi. Wer ist Gepard? Du oder ich, hä? Welcome back to the administrative district, Trailblazers. Trailblazers. First time anyone's called us that on this planet. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. Ach, du hast nicht erwartet, dass wir dich fertig machen, oder? Deine Schwester weiß, was los ist. Du hast nur deine Pflicht Thanks getan. for understanding. Ja. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on her invitation to you. Okay. Huh? That's sooner than I expected. Is she well enough to... Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible. She wants the people to understand what happened. The address will be held at Everwinter Monument. I hope the three of you can find time to attend. Ja, natürlich gehen wir dorthin. Ich hoffe nur, was mich jetzt interessiert, ist Natascha jetzt gerade hier oben? Und wenn ja, gibt es Komplikationen mit Missionen? Sprich mit Natascha. Ich will da mal kurz navigieren. Nein, es gibt keine Komplikationen. Das gefällt mir sehr gut. If we're not on patrol, we should get some rest. Ich mag diese Open-World-Ereignisse, dass alles sich so bewegt und alles drum und dran. Sehr gerne. Aber was ich nicht mag, ist, wenn meine Mission unterbrochen wird, weil ich eine Nebenmission machen muss. Can I talk to you for a moment? I have a favor to ask. Natürlich. I want to thank you again for recovering the Wonder Medicine. It meant a lot to me. Okay. But disposing of Vash's reagents isn't enough to solve the medical supply shortage. Many of my patients can't be seen promptly, and my stock of medicine is running low. Thanks to you, the route to the overworld through the furnace core has reopened. I'd like to use it to return to the surface and see if I can get some help. I knew you'd be interested. Remember my adoptive parents I mentioned to you a while ago?
After the reopening of the furnace core passage, I had an idea. I wrote a letter and asked Sampo to deliver it to my parents' old address. I didn't have high hopes, but amazingly, Sampo brought me my mother's reply. Oh. That's exactly what I thought when I got her letter. Mom said they still live at the old house, but they're not working on the front lines anymore. They should still have some connections in the medical school and the hospital, though. If I'm lucky, maybe I can convince them to send extra medical supplies to the underworld. Of course, that's not the only reason for me to go back to the surface. I can't wait to visit my parents again, and I can tell from my mom's letter that they feel the same. If possible, I would like you to go with me. Gut, dass ich die beiden gerade kombiniere. Wonderful. That's such a relief. I've sent another letter to my mom telling her to find us near Fountain Plaza. Don't worry, I know my way around the administrative district. Triff Natascha in der Oberwelt. Also sie ist schon oben gewesen, weil das ja eigentlich sozusagen davor passiert. Denke ich. Vermute ich. If we're not on patrol, we should get some rest. Was sagt sie jetzt? Careful now. This place doesn't seem to have changed much from what I remember. Oh, there you are. Sorry, I got distracted watching the crowds. Look at the busy flow of people. We're a little early. I've got an idea. I want to buy my mom a gift. You're more of an overworld local than I am now. Any suggestions? Oh mein Gott, nein. Flowers, huh? That's a great idea. I've been underground for so long, I almost flowers it is then. Can... Ja. Ich suche immer noch diese eine Truhe. How do I know which ones to pick? Ach, hier ist sie. Eversummer? Was that always the name? Seems I was too young to get the irony back then. Sorry. I don't mean to sound cynical. Maybe it simply represents the people's hopes up here. Now that I think about it, sending flowers is quite the tradition in my family. Mom, Dad, Vash, and I, whenever something good happened, we sent each other flowers to celebrate. Do you want to hear a flower story? Each year for their anniversary, my dad would send my mom a bouquet of ball peonies wrapped in red paper. I heard that ball peonies represent love that knows no end. It does fit their marriage. My father is a famous surgeon in Belobog. Because of his fame, people in medical circles paid great attention to his surgeries. He always had a lot of stress to deal with. And each time he finished a tricky operation, my mom and I would buy a single stem of sunshine and then pin it on the chest pocket of his apron. Sunshines represent warmth and love of light. For patients on the verge of death, my dad might have been the only light to penetrate the darkness around them. Vash. Out of everyone in my family, I think he probably appreciated flowers the least. Still, I remember the day he received his offer from the medical academy. My parents took me to the florist, and we bought him the most expensive marquise stem in the shop. When we gave him the flower, he failed to hide his smile. You can't imagine how hard it was to get him to smile.
As an orphan, I never knew my birthday. My adoptive parents took me to the overworld and made the day I joined the family my birthday. And each year on that day, my parents would give me a bouquet of first snow. And the number of stems represented how many years had passed since I joined the family. I only found out later that first snow represents beautiful memories. My parents gave me a beautiful childhood, and I still haven't had the chance to thank them for that. Oh. Sind wir nicht sogar da? Ha? Schöne Erinnerung. Oh, first snow, is it? 1 second. Erster Schnee. Oh. All done? May I have first thank you. It reminds me of carefree childhood days. Ah, those times were pure and innocent. Just like these petals. I knew you'd pick the right flowers. Mom and Dad will be so happy. Let's go. My mom will be there soon. Best not to leave old folks waiting. Schneller! Ich kann nicht schneller. Wie schnell ist sie eigentlich? Ah, ich sehe. Geschwindigkeit erhöht. Okay. Come around and have a look. Och komm. Da sind wir. Mom! Nat? Nat, is that you? Oh, come here, my darling. My darling. It's been too long, Mom. Too long. Sorry. I don't usually get this emotional. How have you been, Mr. Oswell? Thank you so much for taking care of my parents these last 10 years. I'm doing fine, Miss Natasha. Just fine. Look at you. You've blossomed into a fine young woman. Such a pity that your father... Dad, I was wondering where he is. Is he... Oh. It was 3 years ago, Nat. No need to be sad. He passed away very peacefully. I'm so sorry, Mom. I'm so sorry. For 10 years, I left you both in the overworld. Mr. Oswell, I'm sorry you had to bear all this weight. Don't be, my dear. It is my honor to look after your parents. It's not your fault that they sealed off the passage between the surface and the underground. Don't be so harsh on yourself, daughter. Oh, Mom. I have so much to say to you. But, there's an urgent matter that needs your help. I apologize. I wish this were a happier reunion. But there are too many suffering with sickness in the underworld. And you're the only person I can go to for help. Oh, there's no need to apologize, my child. I've heard of your deeds down there, and I know you've saved many lives. Your father. He would be proud of you. We have many connections in the medical academy. No matter what you need, be it medicine or data, I should be able to get it for you. Be the doctor you always were, Nat. We have all the time in the world to catch up later. Ob wir irgendwann mal eine Oberweltrüstung von ihr bekommen? Also Kleidung zum Anziehen? War voll nice. She's always been there for me. With her help, we'll be able to ease the underworld's medical supply shortage. That's good news for patients who'd lost hope. I really wish I could spend the whole day talking to her about the old days. But sadly, now is not the time. Let's head back to the underworld.
We need to spread the good news. Miss Natasha, one moment, please. Okay. Okay. Hallo. Geht's weiter? Hallo. Mr. Oswell, I thought you headed back home with Mom. How come... I apologize, Miss Natasha. As a matter of fact, there's something I have to tell you in person. Die Wanted Poster. Die sind ja genial. Something that Mom isn't supposed to know? You haven't changed a bit. Smart and sensitive. The fact of the matter is, in the first 2 years after the passage was closed off, I received many letters from Master Vash. What? Letters from Vash? Are you certain, Mr. Oswell? Of course, miss. I recognized his handwriting. You'll see what I mean when you read the letters yourself. Actually, those letters were intended for your eyes only. The delivery address was the underworld, but because of the sealing off of the passageway, the letters were sent back to your old house. To me. I don't understand. Did you not show them to my parents? I'm sorry, miss. I opened one of them out of curiosity. Master Vash stressed in the letter that your parents must not know what happened to him. That's why I put the letters in a secure place, waiting to hand them to you when we could meet again. 10 Jahre später. I'm not sure if I did the right thing, Miss Natasha. I just didn't want your parents to feel that their son was so close and yet so far away. Do you have the letters on you, Mr. Oswell? Let me take a look. Of course, here. You can tell it's the young master's handwriting. Ist der Jahrgang, ich hoffe, dir geht es gut. Ich beneide dich, wie ich schon bei meinem letzten Brief schrieb. Du behandelst deinen Patienten immer mit großer Freundlichkeit und ich beneide dich um dein angeborenes Mitgefühl. Ich weiß noch, wie ich zu Beginn meiner Schulzeit eine Rede auf der Bühne hielt, mit den Armen fuchtelte und für die Entwicklung der Immunität gegen Schneesturm plädierte. Im Nachhinein betrachtet war ich einfach nur töricht. In den letzten Tagen meines Medizinstudiums wurde ich immer eigenwilliger und zog mich in mich selbst zurück. Experimente und Ambitionen verzerrten mein Herz. Und die Patienten, die ich mich eigentlich kümmern sollte, habe ich immer mehr ignoriert. Natascha, ich wage es nicht, dich um Verzeihung zu bitten. Ich schulde den Menschen in der Unterwelt schon zu viel. Ich hätte vielleicht den Rest meines Lebens als Wahnsinniger verbracht, der sich in seinen Überzeugungen suhlt, wenn du meinem Exil nicht zugestimmt hättest. Die Kälte hat mir meine Arroganz vor Augen gefühlt. Wie kann ein Kind, das in Wärme aufgewachsen ist, je ein Heilmittel gegen die bittere Kälte finden? Danke, dass du mir eine letzte Chance gibst, die Antwort zu finden. Ich lebe in einem verlassenen Haus unter einem kaputten Dach und setze meine Experimente fort. Ein Schritt nach dem anderen habe ich Durchbrüche erzielt und zittere. Und nicht wegen der Kälte, sondern weil ich fühle, dass ich der gesuchten Antwort näher komme. Ich wurde zu einer ausgestoßenen, unfähig in die zivilisierte Gesellschaft zurückzukehren oder meinen Eltern gegenüberzutreten. Aber ich verzweifle nicht, denn ich hatte den Sinn meiner Existenz entdeckt. Ich hatte das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg war. Die Reagenzien, die ich in der Unterwelt entwickelt habe, einen schwerwiegenden Fehler. Sie behandeln nur das Problem der Unterkühlung und nicht des Versagens der Organe und verursachen einen nicht enden wollenden Teufelskreis von Auszehrung und Genesung. Ich hätte den Schwerpunkt meiner Studie schon vor langer Zeit auf die Erforschung einer kontrollierten Erhöhung der Temperatur der Organe und des Körpers legen sollen. Natascha, ich danke dir vielmals. Du hast mir geholfen, das Fehlelement für die Entwicklung einer Immunität gegen Schneesturm zu finden. The cold has revealed to me my arrogance. How can a child who grew up in warmth ever begin to comprehend a cure to bitter cold? Vash didn't give up on his research into blizzard immunity, even after he left the city. I live in abandoned houses under broken roofs and continue my experiments.
One step after another, I've made breakthroughs. I'm trembling, not because of the cold, but because I can feel I'm getting closer to the answer I seek. If what's in here is true, then Vash must have built a lab somewhere in the snow plains, and even made progress in his research. But how can that be? There'd be no point in him lying to me in the letters. Still, it's possible he may have gone completely insane before he started writing them. I need to leave the city to recover my brother's research data. Are you willing to come with me? Leave the city? You are taking too much risk, Miss Natasha. I know, Mr. Oswell, but I have a hero with me. He saved the underworld. I'm sure he'll protect me, right? Vash, it's been so many years. Are you still alone in the blizzard? Oh, ignore me. I'm just talking to myself. Let's go. It's time to face my past head-on. Ah, Abaddon's Haus, da haben wir ihn doch. Gut, wir teleportieren uns hier hin. Deswegen ist dieses Haus. Such harsh cold. It's hard to imagine anyone surviving in these conditions. Unless blizzard immunity is real. Let's hurry up. We need to find any clues that Vash may have left behind before both of us become ice sculptures. Die Sache ist die, sollte es so stimmen, dann waren hier nicht diese drei Leute? Nee. Here, this looks like lab equipment. Maybe Vash left it behind. Huh. Still, it's all just used test tubes, beakers, and other vessels. There's no sign of any sample reagents or lab notes for... Oh, I know my brother. He's meticulous when it comes to medical experiments. There's no way he wouldn't document his results. I want to go deeper into the snow plains. Gosh. Oh, that's very kind of you. But don't you underestimate the leader of Wildfire. This may not sound like me, but I hope that deity the architects worship can grant us some luck. Vom Trailblaze werde ich warm gehalten. Oho. Oho. Wir haben sozusagen eine Art Schutzmantel über uns. Deswegen macht uns die Kälte nichts aus. Huh. Citizens? Outside the walls? Hey, you two! Stop right there! That's a silver... Oh, I'd almost forgotten. No one can leave Belobog without authorization. Looks like we need to talk our way out of this. Huh. I can't say you sound suspicious, but I can't just take your word for it either. Captain, look at her necklace. Maybe she's telling the truth. It's the same as Dr. Vash's. My brother does wear an identical necklace. Do you know him? Are you really his sister? Dr. Vash saved a lot of my soldiers. Saved your soldiers? Yes. Take a look at the guards patrolling outside the city. All of them are risking their lives. Aside from the monster-related casualties. We lose men to frostbite every year. But thanks to the medicine the doctor leaves us, my soldiers are able to withstand the cold. They can make camps in the snow plains as footholds for our patrols. If it weren't for the doctor, we would have long since frozen to death. Medicine. Blizzard immunity. We don't know. Dr. Vash is elusive.
My squad only met him once, and he didn't seem like the talkative type. He leaves the medicine at specific locations, and our patrols go there to collect it. The medicine is extremely potent. A small vial could keep someone warm for a week. Speaking of the doctor, it's been a long time since we last saw him. At least 2 or 3 years. I hope he's alive and well. So he really did have a breakthrough in the snow plains. Oh, did the medicine have any side effects for you? Side effects? Not that I know of. If there were a problem, it'd be that we couldn't go back to the city until the effect had worn off. Because the city would be too hot for us. We'd break a sweat just sitting idle. Thanks for the information. We're planning to head deeper into the snow plains to find my brother. Seems like you've made up your mind. I'd really like to send some of my men with you, but we can't leave our posts. Here, take this medicine. If what you two told me is true, I'm sure you're more than capable of handling yourselves out there. Thank you, Captain. We'll take it with us. Cool. Ist das nicht die andere Richtung? Wo geht's hier hin? Verwaltungsbezirk. Oh, doch, es geht in die Richtung. Nimm die Medizin. Wo ist nun unser Freund? Wir wollen ihn sehen. 38 hier. Wir sind echt stärker geworden. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Funktioniert einmal frei. Hallo, Großer. Hold on. That's a big guy over there. Did you see that? There's something on the monster's back. Oh, the blizzard immunity. Shall we drink it? It's your call. I'm ready. Doctor's got your back. Can you feel it? It seems like Vash's medicine is working. Mehr Vertrauen. So warm. Mal überlegen, wie schlage ich denn zu? Ich schlag mal so zu. Ich denke, Vash ist tot. Oder? So wie immer in diesen Stories. Time to make some mischief. Die dann immer da. Gleich wieder tappen. No. Let's go. You've got a lot of nerve. Time for a detailed overhaul. Come one, come all. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Follow Hook if you want to win. Hit start Hook the Great has arrived. This way, this way. You won't get away. You've still got time to surrender. Oh mein Gott, Hook, Rules are made to be broken. Und tschüss. It's done. That was my first time seeing you in battle. You've got some moves, don't you? No wonder you were able to save the underworld. Let's have a look over there. My gut tells me we should find something connected to Vash. These are records of his it's Vash's handwriting. This must be the location of his final lab. Come have a look. His last experiment was nearly 2 years ago? What happened after that? But his notes seem to suggest he was working to improve blizzard immunity. Brother, where are you?
What happened? Sorry. I needed to take a moment. After seeing the letters Mr. Oswald kept for me, I was hoping things might have ended differently. I shouldn't have asked you to come with me to such a dangerous place. I do. I can't forgive him for what he's done. Nor can I say I don't miss him. Maybe I should feel glad. The medicine might not have been what he wanted it to be, but it came to something. Maybe he found some inner peace. They'll remember him as a murderer, as someone whose evil experiments brought great harm to the innocent. Vash doesn't deserve to be remembered as a doctor. I know that very well. But maybe this blizzard immunity can now bring benefit to others, even if it was made by a monster. Human beings really are conflicted life forms. Ja, das Problem ist... das ist aber immer mit der Medizin so. Es benötigt immer Opfer, um herauszufinden, wie etwas weitergeht. Wenn ich mir überlege, wie jetzt unsere Medizin oder unsere Technik ist und was es gekostet hat, um das zu erreichen, ist dasselbe. Und es wird in jedem Spiel gerne wieder gespiegelt, damit auch jeder weiß, was unsere Technik, die wir jetzt haben, gekostet hat. I'll take his records and data with me and continue what he started. One day the world will see a perfect blizzard immunity. Before we leave, I'd like to ask for another favor. The last one, I promise. Natürlich. That should do. Hope it can withstand the snow. You're right. Let me think. Here lies Vash. My brother. That'll do. Thank you for helping me. I feel like a great weight has been lifted. So long, brother. Hope you don't forget Dad's teaching. A doctor does not get to choose his or her patient, my children. Remember, never say no to those who come to you for help. Never. Okay. Ja, weiß nicht. Wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass er immer noch lebt? Wir haben nichts gefunden. Fancy a coffee? Wo ist nur diese letzte Truhe? Look, there's a crowd gathering over there. Is the address starting soon? Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Let's find somewhere to wait. Let's not fight. Wait. Oh, Clara! Look! Wow! Did you see that, Clara? A super big steel monster just ran past! I don't think that's a monster. Mr. Svarog's database has information about it. It's called... I can't remember. Don't worry about the name. The important thing is I saw what it can do. It has a huge appetite and swallows people whole. And it just so happens to be the mole's next target. We'll defeat the iron monster and save the people in its tummy. Oh mein Gott. I don't think that's how it works. Die zwei. Hier ist schon jemand mal gestorben auf diesen Straßen. Schon tragisch.
Gibt's hier noch irgendjemanden, den ich noch nicht gesehen habe, mit dem ich reden kann? You know what I mean. Was, hier kommt aus der Unterwelt? Ach so, stimmt, die haben andere Kleidung an. Die Animationen sind sehr sauber. Wo ist nur diese letzte Truhe? Was haben wir hier von Don Hang im Bild? Oh nein. Der Mann auf dem Bild distanziert und hält eine blaue Blume, die so kühl ist wie Eis. Er kann in eine klassische zweite männliche Hauptrolle in der Mutter gekommen. Verflixt sollte den coolen Spitznamen einverlassen. Junger, kalter Drache. Oh, Mann. Wo war das andere nochmal? Wo wir geredet hatten. Das war da hinten. Hier. Come around and have a look. Wait a minute. Hier kann ich nochmal Postfach öffnen. Jetzt hätte es bessere Tage gesehen. Schade. Keine weitere Info. Hier. Hier ist ein ausdrucksstarkes, schonungsloses Porträt. Oder besser gesagt ein Steckbrief. Hier muss jemand... hier muss gesagt werden, dass die Ästhetik des Künstlers für das Auge schockierend ist. Wenn eine freudige Emotion des Gesichts vermittelt, aus dem Bild überfließt. Man kann sagen, es ist eine Ähnlichkeit mit dem Original 100%ig treu ist. Du beschließt, das Bild zu entfernen. Ein solches Meisterwerk kann der Welt kaum zugänglich gemacht werden, oder wenigstens nicht ihr. Oh. Okay. Also fehlt noch eins, oder? Ja, hier haben wir's. Hier ist ein ausdrucksstarkes, schonendes Bild, also was ist ein Steckbrief? Ja, das wissen wir schon. In der Hand, die einen Baseballschläger hält, erkennt man sofort, wer gemeint ist. Du beschließt, das Bild zu entfernen, Belloc-Box zuliebe und dir zuliebe. Oh, oh Mann. Gibt es nur die 3? Oder ist Seele auch schon Opfer dieser Bilder geworden? Nein! Shampoo! Genau gesagt, du bestehst. Dies übersteigt deinen Horizont nicht, aber das Kompetenz ist so ausdrucksstark, dass jede Beschreibung hier des Guten zu viel wäre. Schau, ein spöttisches Grinsen sagt wirklich alles. Du beschließt, das Bild zu entfernen. Hauptsächlich für Belloc. Nach allem, was du hier durchgemacht hast, kümmert es nicht, wie die abgebildete Person sich fühlt. Da ist noch ein Steckbrief. Da ist noch einer. Wow. Es gibt sogar von anderen Artisten auch nochmal so eine Art Steckbrief. Cool. Ja, das ist schwer, das Porträt zu ernst zu nehmen. Es sieht genauso aus wie sie, aber in jeder Hinsicht anders. Wenn du es in Worte fassen müsst, ist es vielleicht ein bisschen weniger fröhlich. Du beschließt, das Bild zu entfernen. Wenn es dir gefällt, kann sie es wieder anbringen. Ich habe gesehen, hier drüben ist noch einer. Ja, die schöne Version von ihm. Du kannst im Grunde bestätigen, dass wer dieser Typ ist, der auf dich herabblickt. Wenn du das Porträt zurück zum Zug bringen und es dieser Person zeigen würdest, hätte sie wahrscheinlich genau dieselben Gesichtsausdruck wie auf dem Bild. Du beschließt, das Bild zu entfernen, Belloc zuliebe und deinen Mitstreiter zuliebe. Oh, schön. Also fehlt mir eigentlich noch die schöne Version von mir. Und die schöne Version von Sampo, ne? Das werde ich aber wahrscheinlich hier nicht finden. Okay.
Es ist einfach nur göttlich. Morgen. Hopfen morgen. Sammelst du auch schön die Drops? Warte mal, spielst du es überhaupt? Wie viel haben wir es überhaupt? Boah, die Zeit vergeht. Eieieiei. Ja gut, wir wollen so oder so erstmal noch die Mission abschließen. Guards, formation! Whoa, this must be it. Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly. Please remain orderly. Sad. People of Belobog, hear me. Muss ich drücken? Oh Mann. Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering. And in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. Although tortured with guilt, she could not undo the damage. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Belobog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. Together. People of the Underworld, I dare not ask for your forgiveness. I now know the reality of your decade of suffering. But I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Belobog will not recover its former glory. And the seed of civilization will not be preserved. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you were not aware of their arrival. But it is thanks to them that our world now flourishes with hope. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. But before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. Oh, silly. I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Belobog, hereby take my oath. Lady Bronya! Lady Bronya! Beste Non-Hardcore-Content, was wir haben. Bis Ende des Monats ein Patch kommt und nicht weitermachen kann. Ah! Oh, wir sind endlich mal wieder hier drin, nachdem wir rausgeschmissen worden sind. Okay. Ah, schade, ist nur einmal. Na gut. I need to stop. Yes, yes, you need. Bronya, we're back. Kann nicht sein, dass du... Oh mein Gott, wie kann das sein? Wie kann man nur so viel grinden? March, Don Hung, and you. It's wonderful you made it to the address. Was das Grinden macht sogar Spaß, nicht wie in World of Warcraft. Haben wir Shadowlands mitbekommen. Ich habe gehört, um es mal kurz zu fassen, nach Dragonflight hat die Besatzung von World of Warcraft sich endlich mal hingesetzt, nachdem sie Azeroth, also den Fight mit Azeroth da gemacht haben und Shadowlands auch noch verkackt haben, sozusagen, haben sie endlich mal auf die Community gehört und die Vorschläge angenommen,
was die Community blöd findet, weil immerhin machst du das Spiel ja für die. Ich verstehe den Sinneswandel dahinter, weil normalerweise hast du das Spiel immer kreiert, auch ohne Hinweise, aber heutzutage brauchst du halt einfach Feedback. Naja, BFA war's doch. Bis BFA? Battlefront? Nein. Fanden alle scheiße. Du musst immer von dem Gesamtergebnis ausgehen. Nur weil einzelne Personen es gut fanden, ne, kann es sein, dass trotzdem der größte, die große Community viele Punkte sehen, was du nicht siehst. Und das ist halt so beantwortet worden. Shadowlands und alles danach ist leider Durchfall. Shadowlands und alles danach, es gibt Leute, die sagen, nach Burning Crusade war alles kacke. Also, oder hier hier, wisst schon. Wrath of the Lich King, genau. Hatte vorerst, als davor kam, war gut. Viele fanden, nach Cataclysm ist alles kacke geworden. Genau, deine persönliche Meinung. Ist ja auch vollkommen okay. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt nur von dem Großen her aus. Und jetzt haben sie halt, ich habe ja auch gesagt, dass ich habe zum Beispiel selbst gar nicht gespielt, aber ich habe es halt gehört. Und jetzt bei Dragonflight hören sie sehr viel auf die Community und das Spiel soll angeblich viel besser jetzt sein. Das ist das, was ich nur gehört habe. Also, das ist, was ich nur sagen wollte. Mehr nicht. Ich selbst habe keine Ahnung. Soll jetzt besser sein. Soll Spaß machen. Keine Ahnung. Es ist wunderbar, dass ihr... Sorry, I know the invitation was very last minute. But I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. Herr Seele habe ich gesehen. Yes, I'm fine now, don't worry. My mother... She tried to force the voice of the Stellaron into my head. It was a terrible feeling. I don't know what would have happened if you hadn't shown up. Und holt mich jederzeit gar nicht mal ab. Ich hatte gestern Spaß gehabt. Mit Shoya. Quickplay, alle toxic, Haus hoch verloren, direkt wieder alte 4. Ja, spiel einfach mit Freunden. Es macht einfach viel mehr Spaß. Spiele ich, spiel mit mir. Spielt Sasa, spiel mit Sasa. Spielt, keine Ahnung, es gibt noch so viele andere Overwatch-Streamer, die ich selbst in meiner Liste habe. Labaloo Fleet zum Beispiel. Dann spiel mit ihr. Es gibt einfach genügend Leute und es macht viel mehr Spaß, mit Freunden zu spielen. Und vielleicht auch sogar ein Ranked. Deswegen will ich ja unbedingt immer noch ein Ranked-Team zusammen machen. War mit 3 Freunden drin und dann stand trotzdem. Ja, es wird aber auch kommen, dass wenn du Spiele spielst in Overwatch und du hast ein komplettes Team und ihr seid nur am Verlieren, dass euch dann auch der Spielspaß weggeht. Das ist eine Einstellungsfrage. Es wird passieren. Es kann auch gut passieren, dass einer in eurer Gruppe viel schlechter ist, aber ihr wollt halt miteinander spielen. Es geht einfach Spielspaß. Das wird auch passieren. Das habe ich auch immer in Streams, aber das hält mich nicht davon ab, mit allen Leuten zu spielen, nur weil sie schlechter sind. Wenn ich mich dann wirklich auf dieses Niveau herabsetze, dann dürfte ich gar nicht mit irgendjemandem spielen. Das ist halt das Traurige an der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man nicht nervt. That was some speech, Branya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. Es war nur ein Haufen schmackhafter Lügen. Und sie hat auch geguckt gerade wie. Ich hoffe, dass du nie eine ähnliche Erfahrung. Manchmal müssen die Menschen eben kleine Unerwartungen hören. Es kommt darauf an, was du als Anführerin tust. Der Teil, mit der es darum ging, die Stadt der Zivilisation zu bewahren, war echt. I prefer to be honest with the people. But I also want to preserve their hope. Das ist wahr. Haben normalerweise ja Spaß, wenn die Gegner eine Master für 2000 Stunden hat und dann macht es eher weniger Spaß. Ja, es ist nur eine Runde. Es ist ja nur eine Runde. Und da kommt jemand, der ist definitiv besser, viel stärker, hat viel mehr Erfahrung und der macht euch alle platt.
Und dann in der nächsten Runde habt ihr den ja nicht mehr. Stellt euch mal vor, ihr würdet, keine Ahnung, Dark Souls spielen. Ihr müsstet dauerhaft mit einem Boss spielen, die eine Widow ist, mit 2000 Stunden. Ne? Das wäre schlimmer. So muss man sich das denken. Don Hung, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Which means the fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, we won't be able to reverse the damage immediately. No need for apologies. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. Haben danach dann 2 Runden LoL gespielt. Das war natürlich wesentlich weniger toxic. Erzähl nicht, dass League of Legends weniger toxic ist. Das nimmt dir keiner ab, sag ich dir gleich. Selbst Valorant hab ich jetzt erfahren, ist so toxisch, dass sogar jetzt gerade ein Top-Spieler gebannt worden ist. Aber die kümmern sich drum. Ich hoffe, dass sie jetzt auch mehr Leute bannen, damit das nicht mehr so viel vorhanden ist. Riot muss sehr viel an ihrem Image arbeiten. Also Image als nicht toxisches Spielgame, weil, ja, das ist so ein gutes Spiel und dann passiert halt sowas. Und die haben halt auch sehr viele Einstellungen, die leider toxisches Verhalten fördern. Das müssen die alles entfernen. Wir werden den Weg finden, das Fragmentum zu beseitigen. Der Astralis wird alles in der Macht Stehende tun, um zu helfen. In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey. Alles voll schreiende 12-Jährige. That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. 2.5. 2.55 von 5. What? That run-of-the-mill, huh? My scoring criteria are different from yours. Anyway, we should be asking you. Any thoughts you want to share? Was wohl das nächste Wort? Unforgettable, I'm sure. Anyway, don't worry about the future. Live in the moment. Let's go for one more round in the administrative district. I want to take more photos. Ja, gut. Ich bin die Person, ich mag gerne. Was kommt als nächstes? Ich freue mich. Oh, 2 neue Slots. Para-Ornamente, mehrere spezielle Werte. Rüste Paranoia. Ich weiß nicht, erhöht Angriff des Trägers um 12%. Wenn die Geschwindigkeit des Trägers 120 oder höher erreicht, wird sein Angriff zusätzlich um 12% erhöht. Sorry, das klingt nach einem Jagd-Item. Ich leg den jetzt erstmal hier bei mir an. Erhöht den Angriff des Trägers, wenn alle... Okay. Ha. Die Kette, der Planet oder Raumstation. 13-jähriger Watch-Ranked Voice. Oh, da kann ich noch mit ihr reden. Aber wenn die Leute dann wirklich nur noch rumschreien und Gegner runterschauen, ist halt schwierig. Ja, also. Ja, ich kann echt den Wächtertisch alles klauen. Gib her.
Also befinden sich nur wenig, was in der Regel bedeutet, dass der Besitzer des Schreibtisches kurz davor ist, seinen Arbeitsplatz zu verlassen. Aha. If you walk with your head down and your heart full of fear, your steps will grow heavier and your spirit will suffer. Yes. But if you find something to look up to and move forward with hope, then your steps will grow lighter. And if you thank you for teaching me this, Trailblazers. Trailblazers. Jetzt sind wir dann in der nächsten Map schon wieder die Fremdlinge. Bronya said she's willing to wait 700 years for us. Huh. Don Hung, how long can humans live for? Forever. But in that scenario, they can't be considered human anymore. Yikes, so serious. I was just curious. Krass. Ich erinnere mich an einiges, ja. Es gibt aber auch einige, wie soll ich sagen, also seit ich angefangen habe zu streamen, habe ich mit Leuten, mit denen ich zusammengespielt habe, sehr respektvolle Jugendliche getroffen. Und sehr wenige, die in meinem Alter sind, die Respekt zeigen. Es ist wirklich sehr interessant. Vielleicht liegt es auch daran, na gut, nee, weil die wussten mein Alter nicht. Aber es ist sehr, sehr interessant, wie respektvoll, so von dem, was ich jetzt sagen kann, wie Jugendliche viel respektvoller sind als Heranwachsende oder Erwachsene. Bam. Oh, warte mal. Was war's? F. Okay, where to next? Bam. Oh, we haven't seen Serval since we got back. Let's head to the workshop. Fotos soll ich machen. Na gut. Stella, hallo. Ich grüße dich. Na, wie geht's? Who's there? Didn't your parents tell you to knock before? It's you three. Oh, come on in. I was just talking to Clara about you. How have you been, big brother? Miss Serval's workshop is amazing. Oh, mein There are Modell. all kinds Ich of habe den noch gar nicht things. eingeschaltet. I like it here a lot. Wo habe ich das? Oder kurz? Tada. Ich war noch ein bisschen im Schlafmodus. Miss Serval? Clara is such Geht's a gut und dir? well-mannered kid. Meanwhile, the architect's children are still calling me auntie and making me feel old. Der ist so gut erzogenes Kind. Im Gegensatz nennen mich die Kinder der Architekten immer noch Tante. Lass mich älter fühlen, als ich bin. Photo? This feels like one of my fan meetups. Photo. Oh, Over here, Clara. Want to learn some cool poses? Oh. So. Wow, that's pretty great. I wish the photographers at my shows had your skills. Huh? Am I really that short? I thought... Don't worry. If you eat like Don Hung, you'll be as tall as him one day. Die zwei ärgern sich immer so. Oh mein Gott, du hast Himiko. Hab ich erwähnt, ja. Oh mein Gott, jeder will Himiko. Oh, Und ich stehe hier. Wo ist Seele? Ich will Seele. Dann kriegst du nicht. Here, keep it. A little farewell gift from the Astral Express. Huh? You're leaving so soon? Yes. I understand. Well, this photo will always be close to my heart. I'll make a copy for you too, Clara. Thanks, Miss Serval. Big brother. Tausche meine Seele gegen Himiko. March, Deal. Dan Hung. Deal. Thanks for taking care of me. Safe travels.
brauche noch ein paar Seelen. If you have time, please come back and visit me and Mr. Svarog. Ja, kein Ding. Ich frage mich, wie das dann eigentlich so... That's enough sightseeing and photo taking to last me a while. Time to head back to the Goethe Hotel for a good night's sleep. We can sleep when we're back on the express. Not so fast. Last time we were here, that evil Madam Guardian interrupted us before we'd gotten the most out of our luxury suites. Don't you think we should make up for it? Come on. Himeko and Mr. Yang are grown-ups. I'm sure they'll cope without us for one night. Besides, don't you want to chit-chat with the locals now that Belobog is full of life again? I know I do. Na gut, einmal wieder ins Hotel. Ja, ich hab... Oh. Likao, Hertha sagt, sie hätte was Nettes für dich parat. Sie will, dass du zurückkommst und das Universum-Simulation ausprobierst. Sie fragt auch, ob du sie blockiert hast. Komm schon, sie wird aufgeregt. Ängstlich. Haha, keine Sorge, sie hat versprochen, dich nicht zu drangsalieren. Aha, gutes Zeug. Das klingt falsch. Das ist gute Zeug. Gibt's hier irgendwie noch Dinger? Ja, ich hab gewarpt. Wollte sie. Hab 10-mal gewarpt und meine Details... Nee. Wo sind meine Infos? Aufzeichnung. Ist, ich hab dann bekommen... Oh, kann ich gar nicht sehen. Doch. Hallo? Hallo? Okay, gut. Das sieht man nicht mehr. Aber meine letzte Aufzeichnung war Himeko bekommen. Leider. Ich habe natürlich dann Hertha mit Himeko getauscht. Und ja. Hier, das könnten wir erneut versuchen. Ich will aber gerne... Ich glaube, ich habe genügend von denen, ne? 98, 143, 86, 181. Ich habe nicht so viele Wintersoldaten. Na gut, dann sammeln wir noch ein paar Wintersoldaten. Dann soll es so sein. Naja. Ich glaube, ich habe mindestens schon 120 oder 130 oder 140 mal probiert. Ich habe leider nicht das gute Glück gehabt, dass ich, ja. Ich habe leider nicht das Glück gehabt, dass ich, einmal, Seele bekommen habe. Ich muss aber auch sagen, ich hab jetzt letztens gelesen, dass jemand versucht hat, einen Charakter zu kriegen und es richtig ausgetickt. Leute können sich nicht, können schnell ihre Beherrschung verlieren. Hotelzimmer. Ich könnte jetzt wieder ausruhen. Gibt es einen Grund? Kann ich noch irgendwas hier machen? Naja, ich will mal schlafen. Okay. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. Am Ende deiner Reise wird sich alles, was dich verwirrt und beunruhigt, auflösen. Kefke! Oh, it was a close thing, all right. Good thing it dawned on me. Hey, Sampo doesn't have to be a protagonist, right? The likes of us are better suited to, shadowy comic relief, eh? Gut, dass es mir dämmerte. Hey Sampo, muss doch nicht die Hauptfigur sein, oder? Heute wird es besser. Turns out the Astral Express crew is more fun than I expected. You liked it? Really? Told you so. No.
I'm in no hurry to leave. What? Oh, Epsilon? What fun can you get out of a giant Vanity Fair like that? True happiness always entails the manifestation of the dignity of mankind. Now, that's a quote I live by. Well, bye for now. Send my regards to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Sempo Kasky will catch them for the next one. Time to make my curtain call. To you, my dear audience, I dedicate my performance. I wonder, did I bring a little more joy into your lives? Was ist hier los? You don't have to answer that. But if the answer is no, then you'll break my heart. Oh, Sempo. We should be getting back to the Express. Time to find March and Donhong. Oh. Wie war eure Ruhephase? Paumann hat die Routine mit dem Abflug abgeschlossen, damit sind die Namenlosen bereit, zur nächsten Welt aufzubrechen. Kommt zurück, ihr haltet alle Fragen. Ach ja, richtig. Du musst so viele Fragen zum letzten Kampf mit der obersten Wächterin von Belobog haben. Welte und ich haben ein paar einfache Analysen durchgeführt, die dir helfen können, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Verstanden. Ha. Tja. Morning! How did you sleep? I'm full of energy myself. Ich habe von Sempo geträumt. You poor thing. I'll go check the lunar calendar. Today might be unlucky. Did you get Himiko's message? It's time to go. The conductor will nag us again if we put the express behind schedule. Yeah. Well, pack your souvenirs and stuff. Back home we go. Pom stinksauer. Zeit zu gehen. Ich habe ja zig Jahre Healer zu spielen, schon einer direkt in Level Nacht und Dungeon. Was soll schon schief gehen? Ja, du bist so oder so, keine Ahnung. Du gehst in jeden MMO und suchtest das komplett durch. Den Titel hast du jetzt. Wo ist dieser blöde eine Schatz? Stimmt, ich dürfte doch gar nicht hier runter. Es muss hier unten sein. Gib mir die Truhe. Hier ist ein Koffer. Mhm. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Lob der hohen Moral. Sag ich ja. Ja, wer hätte das gedacht? Wo ist mein... Da ist er. Da ist die Truhe. Kurz, du hast nur kurz. Und inzwischen halt irgendwie alle kostenlose Anzahl nicht mehr gefallen. Okay. Ich weiß noch, wo ich noch jung war. Haha. Ich hatte 4 MMOs gleichzeitig offen. 4 ganze MMOs gleichzeitig offen gehabt. Here we are at last.
It's sad to say goodbye. Nothing lasts forever. You'll stop feeling sad the moment you set foot on the Express. Das funktioniert, Hopfen. Hey, I'm not that heartless, you know. Priorities? What do you mean? Are you saying rebuilding the underworld isn't one of your priorities? Of course not. I'm just saying we have limited assets and we need new parameters. Assets, parameters. You sure love your fancy words. Forget it. Leave it to me. I'll go down myself. Come on, Seela. I won't leave you to— Look, Branya! Time to go. There'll be plenty of difficulties waiting for them, right? Yes. Their future is filled with even more uncertainty than ours. But we will prevail here, even if it means arguments like this go on forever. Mhm. They won't go on forever if I win them. Welcome home, you three. Ja. Himeko, Mr. Yang! Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Von 30. Although Welt and I didn't get the chance to go with you, I can tell you worked hard to bring things back to normal. Well done, everybody. And especially you. I heard a lot of good things about you. Wie würdest du meine Leistung beurteilen? I'd say it's a solid 5 stars. Aww. Get some rest on the Express. Urilo 6 was not an easy ride. Pom-Pom is of the opinion that we should leave as soon as possible to avoid potential resurgences of the anomalies we experienced earlier. Himeko and I agree. Which means we need to decide where our next destination is. That's right. That's the path of the Nameless, I presume. Always on the road, always trailblazing. I'm not complaining, by the way. One adventure after another, that's exactly what I signed up for. Looks like March has fallen in love with the way of the Nameless. That's good to hear. You can head back to your rooms for some rest, or stay here and make yourselves a cup of coffee, whichever you like. I'll head back to my room then. Dann halt. There I was thinking this guy would gradually open up. We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. About your battle against the Supreme Guardian and the whole Stellaron situation, you must have a lot of unanswered questions, I suppose. While you were away, Welt and I did some research and came to some interesting conclusions. Let me know if you want to ask about anything. Home sweet home. Mr. Yang and Himeko must be bored given how long our train had to stay here. Der Himmel von Belobog. Where's our next— Not so long Oops. ago, I was still wondering whether I'd ever see Belobog's sky again. Now I'm on a train coasting through the universe. Sorry. It's so beautiful outside. I got a little lost in thought. I almost thought I'd slipped into a fairy tale. When I stand aboard the Express, I can feel that you and I are really the same. Manifesting our own futures in this universe to the best of our abilities. Everyone's working hard for the bigger picture. I believe I'll have lots of happy memories here. Thank you for inviting me aboard the Astral Express. Oh, 10 Jahre. Was ist mit Pom-Pom los? Pom-Pom? Checking star rail stability. Pom-Pom needs to focus. Erstmal, gib mir mal... Welches Level haben wir erreicht? Ich habe nie nachgeprüft. 26, okay. Das Gute ist, ich habe schon besseres Equipment bekommen, aber... naja. The Express crew tread upon the Trailblaze. We travel between worlds, like a thread weaved into the life stories of others.
The universe is vast beyond our imagination. It's a miracle that our paths converge. The fact that we get to know and travel with each other can only be seen as the design of destiny. Thank you for becoming our companion. I'll do my best to answer any questions you may have. Na dann, gib mir mal ein paar Antworten. Sure. Oftentimes, those who are involved in historic events don't have the opportunity to see things from a wider perspective. I hope as an onlooker, I may provide some help. Klapoth the Preservation is known for their indifference. Unless you become a zealot like those with the corporation, it's hard to share in the Eon's power. Determined to preserve the world they loved, the architects held on for hundreds of years. But as the fragmentum continued to advance, their already wavering faith started to show some cracks. And one particular guardian, Cocolia, abandoned the path of preservation altogether. In contrast, you stood your ground and proved your faith in the Amber Lord. Judging by how the battle turned out, Klapoth responded to your wish. Their gaze infused you with the power to wield the weapon of a supreme guardian and to take control of the Colossus. Don't mention it. Welt and I may have stayed on the Express this whole time, but we've been watching over you from the moment you set foot on Eurilo 6. Friends look after each other. The same goes for us Nameless. Please remember, no matter where you are in the universe, the Express will always be behind you. Is a Stellaron. There's no doubt about that. What I've gathered so far suggests it's likely that the Supreme Guardian was corrupted by the Stellaron at a very young age. All the tragedies that came after can be traced to that point. Dass du in einem sehr jungen Alter vom Stellaron korrumpiert On the wurde, flip okay. side, we can't judge Cocolia too harshly. Imagine if it were you or me who had to sit on the throne and watch the city slowly being brought to its knees. Would we not question what we believed in? Sure, ask away. We've got... Welt may be better equipped to answer that. But if you want my 2 cents, I'd say it's unlikely. I guess it's possible, but it would take a long time. I can tell from your report that the new Supreme Guardian of Belobog is a smart young lady with leadership qualities. What's more important is that she now understands her people after the journey with you. The firm and honest support she gets from people around her will also prove immensely useful. But fate likes to play tricks on people. Even if during their lifetime they manage to make Eurilo 6 prosper again to a certain degree, they will remain vulnerable and helpless to countless threats lurking in the recesses of the universe. We can only give them our best wishes from afar. It's virtually impossible to destroy a Stellaron. No one, not even Herda, has found a way to break its structure. The best we can do at this stage is to prevent its energy from overflowing. When the Supreme Guardian was defeated, the Stellaron that had been transmitting energy to her exposed its weakness to us for a brief period of time, allowing Welt and I to contain its power. Als die Oberwelt besiegt war, zeigte das Stellaron, dass ihr Energie übertragen hatte. Zeigte das Stellaron, dass ihr für kurze Zeit eine Schwachstelle und erlaubte Welt und mir seine Macht einzudämmen. That's about all we can do about a Stellaron. It may be suppressed for now, but it's only a matter of time before it regains power. But this brief window should allow the people on this planet to heal and rebuild. You're most welcome. Have some rest. You've earned it. Kann man nicht alle Stellarons einfach nehmen und sie auf so ein Raumschiff oder so lagern? So, your first trailblazing expedition has concluded. How do you feel? Wir nehmen einfach Bikini Bottom und bring's woanders hin. Be it joy or pain, success or regret, it's all part of the journey. Those feelings will accompany you as long as you tread on the trailblaze, and one day you'll grow used to them. Ah. Okay. Alter, hat die ganzen Belohnungen nicht eingesammelt.
Muss man das immer aktualisieren? Ich hoffe, die machen das nie wieder. Ich hoffe, die machen sowas. Sowas wie. Ja, wie sagt man, dass es eine Zeit lang geht und dass die Zeit dann abläuft. Also, dass man alle Belohnungen in der gesamten Zeit bekommt, wenn man so lange geguckt hat. Immer wieder zu aktualisieren. Ich weiß nicht, was sie damit verursachen wollen. Aber es führt einfach nur dazu, dass aktualisiert man nicht den Stream, geht die Zeit nicht los. Es ergibt keinen Sinn. It seems you have something on your mind. Let's hear it. I'd like to hear a fresh perspective myself. As talkative as Himiko is, we've pretty much run out of topics. I'm afraid not. As I've mentioned before, the Stellaron's influence on Eurilo 6 is more profound than we might think. I don't think Belobog's fight against the lingering effects of the Stellaron will end anytime soon. But the balance of power is tilting ever so slightly towards humanity, the crucial factor being the hope you brought about. As intangible as it may sound, don't underestimate hope, because the power it inspires has no limit. Like the Stellaron, it's a seed that may grow into something much bigger. But, in my opinion, the fruit that hope bears will have a much bigger impact than that of the Stellaron. Is that so? Well, I think you did the right thing. It's better to move forward with the burden of knowledge than to tread a perilous road with blind optimism. I remember a distant world where the people were faced with unimaginable danger every single day. But they saved their planet time after time with wisdom and courage. This goes to show how much of a difference ordinary people can make. I hope Eurilo 6 sees that too. I too wish to go with you, but Himiko insisted on letting you and your friends rise to the challenge. I'd been observing what's happening on the ground from the Express, and I have to admit that I got sweaty palms a couple times. I was glad to see you three meet friends you could trust and overcome hardships. Well done. Himiko was calm from the very beginning. She kept telling me to trust you youngsters' decisions. And she was right. I really need to stop worrying so much. Likewise. Get some sleep. We'll be heading off again soon. Ich mag immer mit dem zu reden. Ist denn eigentlich immer einer da? Oder sind es meistens mehrere? Ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt sage, ich will weiter. Pom-Pom, we're back. Shh. Checking star rail stability. Pom-Pom needs to focus. Good to see you too. Spatial readout. Back to the normal bracket. Star rail stability keeps rising. 56%, 57%. The numbers have stabilized. Dispatch the Express. Oh, welcome back to the Express. You've accomplished your Trailblaze mission. The Express appreciates your help. Thanks to you, the space fissure is healing up, and the star rail has become stable enough for us to dispatch the Express. As for the coaches, Pom-Pom's checked every nook and cranny and made sure everything's in good order. Don't worry about it. Eurilo 6 probably doesn't have anything worth buying anyway. Plus, it's your first time on a Trailblaze mission, so Pom-Pom will let it slide this time. But don't forget, next time. The destination will be announced at the navigation meeting. For now, get some rest and stay tuned. Oh, Pom-Pom almost forgot. There you go. Careful not to spill it. Thank you, conductor. Right away. To avoid encountering the anomalies again, the Express will dispatch shortly and head to a more stable area.
For your safety, please don't leave your seat until the Express has reached cruising speed. Okay, das wird jetzt interessant. Stille Galaxie. Ah, Stufe 29. Ja, gut, das reicht auch. Das kann ich ja dann wieder machen. Wildfire. Wir haben Wildfire morgen im Vagabundenlager gemacht. Huxgeschenk. Ha? Ha? Jetzt ist aber Schluss. Oh! It's Es getting wird late. Zeit. Where to now? Ah. Aufzuhören.